Pag nasa website na tayo, i-input lang natin yung mobile number na i-register natin. Then, i-check yung about sa terms and conditions at Smart's privacy notice at i-press ang send OTP. After nyan, may ipapadala na one-time password or OTP ang Smart sa ating mobile number. I-input lang natin ito at i-press ang verify OTP. Sa step 2, kailangan nating i-input yung ating information. First, pumili muna tayo ng type of registration. Next, pipili naman tayo ng valid government ID na i-attach natin. Since temporary national ID or e-fill ID yung gagamitin natin, so piliin lang natin yung Philippine Identification. Next, sa ID card verification, click lang natin yung take a photo. Next, picturean lang natin yung harap ng ID natin. Next naman ay yung scan face. I-review lang natin yung summary ng details na na-input natin. Then, click lang natin yung next. After ko ma-press yung next, nag-appear yung congratulations message. Successfully registered na yung ating SIM. I-screenshot lang natin ito or i-copy yung ating control number.